Good morning, students. We can do one more problem of PERT, that is Project Evaluation Review Technique. Last day we came across how to estimate the time in PERT. That means we are given three different times. What are they? Optimistic time, pessimistic time, and most likely time. From these three times, we have to estimate the actual time, isn't it? So what was the formula? TE is equal to TO plus 4TM plus TP, the whole divided by 6. So in this question, they have directly given you the network diagram. Last day എങ്ങനെയായിരുന്നു ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ ടൈം എഴുതുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി the network diagram has been given to you and the three different times. What all the things have to be calculated? സാധാരണ CPM ൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ critical path കാണണം. But before that, you have to estimate the expected time for each activity because three different times have been given here. പിന്നെ TE, earliest time and latest time, EST, EFT, LST, LFT values, and finally the critical path. Okay, so task here has been given from A to K. I already constructed the network diagram. തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ construct ചെയ്തതല്ല. Network diagram is already given because they haven't given any predecessor. തന്നിട്ടുണ്ടോ? Predecessor തരാത്ത പക്ഷം we cannot draw a network diagram. After that, three different times have been given. Least time stand for what? It is optimistic time. കണ്ടോ, ചെറിയ സമയം എങ്ങനെ complete ചെയ്യാന്ന്. That is our optimistic time. Greatest time means what? It is the pessimistic time. That means maximum time to complete a particular project. That has been also given. That is the greatest time here. Then in between it is what? Most likely time. That stand for between least and the greatest time. Okay, 4 and 6 in between and 5 varna. Yes. So what is our formula? How will we find the estimated time? TE is equal to TO plus 4TM plus TP, the whole divided by 6. So we need a table of first column TO, that is optimistic time, then TP, then you have to multiply the most likely time with 4, isn't it? Because the formula is 4TM. After that, next column idellam kude add cheya, TO plus 4TM plus TP, and the last column is you have to divide TO plus 4TM plus TP divided by 6. So you just copy the TO and TP from the given question. Least time on a TO, optimistic time. So just copy it. 4, 5, 8, 2, 4, 7, 8, 4, 3, 5, 6. And the greatest time is what? Pessimistic. 6, 9, 12, 6, 10, 15, 16, 8, 7, and 11 and 12. Now you have to multiply the most likely time with 4. So this തന്നിരിക്കുന്ന time നെ 4 കൊണ്ട് into ചെയ്യുക. 4 5s are 20. Second time is 7. 28, 40, 16, 28, 32, 48, 24, 20, then 32, and finally 36. You can add all these three values. It is 20 plus 10, 30, 28 plus 14, etra vara? It is 42, 40 plus 20, it is 60, 16 plus 8, 24, 28 plus 10, 38 plus 4, 42 again, 32 plus 15, it is 47, 47 plus 7, 54, 48 plus 8, 56, 56 plus 16, etra vara? 72, 24 plus 8, 32, 36, 20 plus 10, 30, 32 plus 16, etra vara? 48, 36 plus 12, 48 plus 6, it is 54. Now you can divide the entire with what? 6. So 20 plus 10, 30. 30 divided by 6, it is 5. 42 by 6, 7. 10, 4, 7, 9, 72, right? It is 12. 6, 5, 8, and finally it is 9. So these are the estimated time.
ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ. ഇനി ഈ എ ടു കെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് യു ക്യാൻ കോപ്പി ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം. എ എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിന് എത്രയാണ് ടൈം? ഇറ്റ് ഇസ് 5. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബിന് 7, സി ഇറ്റ് ഇസ് 10. സി ആണ് കേട്ടോ. സി ഇറ്റ് ഇസ് 10, ഡി ഇറ്റ് ഇസ് 4, ഇ ഇറ്റ് ഇസ് 7, F it is 9, G it is 12, H it is 6, I it is 8, J, oh I made a mistake I think, 5. After 6, I it is 5, J 8 and K it is 9. So this is our network diagram. Ini appo expected time ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇനി ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ, അതായത് ടി ഇ ആൻഡ് ടി എൽ വാല്യൂസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇനി ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. So now I calculated all the earliest and latest time values. That is, first the TE, earliest time, the formula is what? Maximum of EJ is equal to maximum of EI plus the time duration, right? Further, we have 1 to 8 nodes, and starting from E1, we know that the time value is what? 0. Next I calculated E2, that is E1 plus 5, 5. E3 you have two choices, right? One from 2 and the other from 1. So take the maximum of those two. E1 plus 7 is one time and the other one is E2 plus 10. The maximum among them is 15. E4 same way for 4. E5 again you have got two options, one from 3 and the other from 4. That is the maximum, it is 22. Then E6 again two paths coming, one from 5 and other from 4. Select the maximum among them. E7 it is directly from E5. E5 plus 6 28, and finally E8. E8 is from either from E7 or from E6. There you got two different values, 37 and 35, and finally we fix the final value as what? 37. Next we are going to calculate is the latest time. The formula of our latest time is what? TL is equal to TL or LI is equal to minimum of EJ minus the time duration. അവിടെ നമ്മൾ എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? From the finishing point. That means from L8 we begins. L8 value is what? The same value that we got at the last value of E values. That is what? 37. So L8 is 37. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോവുക. So L7 it is 28, L6 29, L5. L5, see, look into the network diagram. L5 you have two different paths. But take the minimum. We got it as 22. L4 again we have two different paths, one from L5 and the other from L6. Then we got the value as 13. L3 it is 15. L2 5. L1 we have three outgoing paths. 1 to 2, next to 1 to 3 and 1 to 4. Among the minimum we got the value as what? 0, which is the starting time. Okay, so we completed the second point also, TE and TL. Any EST, EFT table construct the critical path. Okay. So we got the E value and L value, 0 to 37, 37 to 0. And from this E value, I constructed a new table, that is activity time, earliest time, latest time and total float. Everything I have calculated. The main thing what you have to remember is A to K ആണ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ A to K എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ A to K എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് A, the starting node is A. A is from 1 to 2, B 1 to 3, C is 2 to 3, not 1 to 4. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് വേണം ആക്ടിവിറ്റി ടൈം. Then you know how to calculate EST, EFT. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. EST, EFT, LST, LFT calculate from this E and L values. After that find the float. We got 0 in some places. Mark those 0 section, that is 1 to 2. Then comes 0 here. Then 3 to 5. Then it is from 5 to 7. And finally it is 7 to 8. So what are the critical activities? It is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7 and finally 7 to 8. Path chain ayo nokkike, 1 2, 2 nu 3 like, 3 nu 5 like, 5 nu 7 like, 7 nu 8 like. So 1 2 3 5 7 8 is the
critical path. And next what you have to find? The project duration. 1 to 2. Time എത്രയെന്ന് നോക്കിയേ? 1 to 2. The time is before that നമ്മൾ double line once again you have to construct the network diagram. 1 to 2, 2 to 3, double arrow വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. 3 to 5, 5 to 7, 5 to 7 and 5 is 7 to 8. ഇനി 1 to 2 നോക്കിയേ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? It is 5. Time duration is 5 plus 2 to 3 it is 10. കേട്ടോ 2 to 3 10 plus 3 to 5. Diagram മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ. 3 to 5 it is 7. 5 to 7 it is 6. Then 7 to 8 it is 9. You add it 5 plus 10 15. 15 plus 7 22. 22 plus 6 28. 28 plus 9. Yes, we got the same value as the last value of E value or starting value of L value. 37 same കിട്ടിയോ? ഇങ്ങനെയാണ് calculator. So hope PERT is now clear to you. PERTിലെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി PERTിന്റെ വേറെ വേർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. That means expected time is 37. ഇനി probability based ആയിട്ടുള്ള time duration calculate ചെയ്യേണ്ടത് we can discuss on next classes. Okay, so that's all for today. Thank you.